Morning, morning, time to What's brush my happening? teeth. Oops. Here's the toothbrush and some toothpaste, please. Oh, oh, wait a bit, my dear. Let us make some simple rules clear. Brush your teeth every day, do it carefully. Brush your teeth and then play when your teeth are clean. Brush your teeth every day, that is so easy. My white teeth smile to you, and your one smile to me. Oh, how do I brush my teeth? Am I doing it right? Tell me, please. Oh, oh, wait a bit, my dear. Let us make some simple rules clear. Brush your teeth every day, do it carefully. Brush your Hi, Peppa. Did I get enough bricks? Hi, Bluey. You sure did. Now we can build a playground. This is the piece number 1. And this is the piece number 2. And these are the whole 3 pieces. 1, 2, 3. Here goes the next number. Number 4. Please welcome the piece number 5. Whoa, this piece is huge. It goes by the number 6. Number 7, please. This is a very fun piece. Its number is 8. Do you know what number comes next? 9. A beautiful flower goes by the number 10. And finally, it's a flag. That means we're done. This is amazing. Are you ready to have some fun, friends? Let's go! Let's go! Red shark, hello, hello, red shark. Hello, hello, red shark. Hello, hello. Turn around and show your fin. Red shark, hello, hello, red shark. Hello, hello. Turn around and show your fin. Red shark, hello, hello, red shark. Hello, hello, red shark. Hello, hello. Come on, show us how you swim. Red shark, shark, shark. Red shark, shark, shark. Play Minecraft, Minecraft, la 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 la. It's a magical, magical, la 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 la. In a fantasy world made of blocks, adventure awaits, time to explore. Find a block, yeah that's right. Build a house, super nice. With a pickaxe in my hand, everything is super fun. Play Minecraft, Minecraft, la 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 la. It's a magical, magical, la 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 la. Excellent! In a fantasy world made of blocks, adventure. Oh no! Misbehaving. Oh, somebody made a mess. Don't worry, she will help. Here she is, oh yes. A police officer is on the way. A police officer will save the day. Who made all this mess around? Oh no, you're acting no good. Oh, I'm having so much fun. Nobody can get me. Oh dear, it's not far long. She's coming, you'll see. Você também vai precisar de cola,
uma caneta e adesivo branco. Mas não se preocupe, se você não tiver adesivo, você pode desenhar uns círculos no papel branco e recortá-los. Você também vai precisar de um retângulo de papel marrom e tesoura. E aí, será que eu vou conseguir fazer um cachorro de pedra em apenas 1 minuto? Nem pensar. Não é mesmo? Então vamos descobrir. Eu vou ter que fazer tudo bem depressa, mas não se preocupe que eu te digo como se faz tudo de novo no final. Você está pronto? E olho no relógio. Vamos lá! Primeiro pegue o seu pedaço de papel marrom, dobre ao meio e depois, com muito cuidado, pegue a tesoura e recorte as orelhas. Assim. Vamos lá, fazendo a volta. Pronto. Tome muito cuidado. E quando terminar, você pode abrir de novo e vamos pegar a pedra grande e colocar um pouco de cola atrás. Isso mesmo. Assim. E depois você cola no meio das orelhas. E ele já está tomando forma, olha só. Vamos fazer os olhos. Eu vou usar os adesivos brancos para eles. Aqui tem um. E aqui tem o outro olho. Muito bom. Precisa fazer os pontinhos pretos dos olhos. Aqui um e aqui está o outro. Agora eu vou passar mais cola, só que na pedra pequena. Isso mesmo. Já passei. E agora eu vou fazer o meu acabamento com a caneta. Meu cachorro de pedra! Tempo. Bem na hora. Quando estiver seco, e se você tiver mais do que 1 minuto, você pode pintar o nariz dele. Ficou bem legal. E você pode até tentar fazê-lo de muitas formas e tamanhos diferentes, assim. Esse cachorro é cinza com o nariz marrom. Esse tem uma mancha preta em volta do olho. E esse cachorro tem orelhas grandes. Um cachorro de pedra feito em apenas 1 minuto. Por que você não tenta fazer?